あ、どうも。サイバーパンク2077におけるメインストーリーレリック強奪計画の依頼者、エブリン・パーカーは、謎の多い女性として描かれています。一度メインストーリーをクリアしても、なかなかその全貌を伺い知ることはできません。結局エブリンは何者なの？なんでこんなことをしたの？バカなの？という方に向けて、ストーリーを振り返りつつ彼女の正体に迫っていきたいと思います。この動画は多数のネタバレを含みますのでご注意ください。さて、サイバーパンク海外ツイッターではエブリンについて次のような紹介がされています。エブリン・パーカーは聡明で野心的な女性でより良い人生を求めます。プロの女優になるという目標のために、合理的な彼女の頭脳はクラウドで働くことを選びました。そして彼女はあっという間にクラウドでの地位を盤石なものとしました。ということで本編です。Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. No problem. Just a death sentence. NC's Arasaka's turf. Nobody fucks with them here. What can I say, Mr. V? High risk, high reward. First rule of the afterlife. エブリンはデクスの仲介で初めて名前が出ます。Client. What's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End the convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. デクスの詮索を邪魔したのはブーブーボーイズでしょう。この時点でエブリンの裏切りを確信しているわけではなさそうです。エブリンにレリックを教えたのはブーブーボーイズです。どこかで頼信が進める取引の情報を仕入れたのでしょう。What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait bourré. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual, relaxed self. 彼らはエブリンにブレインダンスの記録を命じました。デクスの指示でリジーズバーにやってきました。エブリンとジュディが出待ちしています。Hey! Get you something. I'm looking for Evelyn Parker. You know if she's here? Who's asking? Big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Mateo. I was waiting for this one. Evelyn Parker. I knew it was you as soon as you walked in. Sense on? Only tequila I drink. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. If anyone asks, we're not here. エブリンとリジーズバーとの関係は隠されています。仕事が終わった後に電話をするとモックスと関係していることがわかります。You need something? Why'd you set the meet up at Lizzie's? Good a place as any. You linked to the mock somehow? Yes. We share a fondness for discretion. ちなみにエブリンは元モックスです。
何よ。何私のことジロジロ見てんの？エブリン・パーカーに何があったんだ？なんで私に聞くのよ。ジュディと話したでしょ。ああ、だがもっと詳しく知ってるかと思ってな。エブリンはずいぶん前にモクソ抜けたの。つまり私にはもう関係がないってこと。リジーズバーを指定したのも、バーテンダーと友好的なのもこれが理由です。所属組織を抜けるということはジャッキーやパナムと同じでないとしてでは珍しいことじゃないですね。エブリンはモックスを抜けてクラウドで働き始めました。クラウドはタイガークローズの島なので、兼任するのは難しそうですね。Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. I hope he wasn't overselling. Let's cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Konpeki Plaza, the hotel. You ever been? Classy corp hotels? Yeah, no. Out of my price range. Oh, the decor's to die for. As you'll see for yourself. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? 荒坂家、特に三郎の真の目的は不老不死の実現です。悪魔ルートにてその目的が成就されることになります。Saburo Arasaka lives once more, though now in the body of his son. The CEO was reported dead months ago, but now it's been revealed that a copy of his consciousness was made before his death. It appears his consciousness was used to override that of his son and heir Yorinobu Arasaka. This shocking development was revealed at a press conference earlier today. 皆さん、いらっしゃい。祖父はよく、枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、三郎荒坂は今、息子の体を使い、皆さんの前に立っています。私はかつて頼信に生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。エブリンに戻ります。So we're not jumping the corp. We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do Daddy's bidding. Saburo's had Yori's balls in a vice for years. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? So what's Yorinobu due to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least. Because you'll make sure the transaction never happens, and I get the chip. 頼信の目的の全貌は作中で語られていません。三郎の企みを防ぐため、
というのは確定していますが、ネットウォッチから見返りに何を得るのかはわかりません。もしかしたら本編で V がやったように、オルトの力を借りてミコシを破壊するつもりだったのかもしれません。社会をあるべき姿に戻す、というのが目的のようです。Wait, Neutral Netwatch is mixed up in this. Netwatch provides net security for all corporations, and collects eddies in the millions for it. But, in this day and age, everyone's in the game, and no one can afford to be a saint. To win, one has to go all in. ネットウォッチの話題が出たところでこちらのメッセージをご覧ください。GIM のエージェントのパソコンの中のメッセージです。エブリンの取引相手もネットウォッチでした。ネットウォッチは、人々がブラックホールに侵入できないようにする、という目的のためにオルトが必要です。エブリンは頼信を裏切って自分が取引の間に挟まることで、自身の身の安全と、別人としての人生を得ようとしていました。これがエブリンの目的です。Fine, so no Arasaka security on the device because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Konpeki Plaza. ブーブーボーイズの依頼の品を堂々と自分の目的のために使っています。So what's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD Rec implant. Why, you object? Supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You know each other? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. 頼信はクラウドの太客です。物はいいようですね。Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a Mox, too. Besides, we go back, years. V, this is important. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a Mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. So, you'll be a good boy, tread lightly, and keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Hey, there you are. This is V. He's here for that BD role. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. Gonna make me barf. So, let's calibrate. Tune it to him. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop V inside. Let him look, let him rummage around, right? Okay. Okay. Go ahead. Just need T-Bug to link in. Whoa. Who? Runner for my crew, security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. ここでエブリンとジュディのやりとりを見てみましょう。エブリンはジュディにバーチャの記録をしてほしいとだけ依頼しています。ジュディには報酬として働かずにアート活動に打ち込める環境を提示していました。話が違うというか何も話していないです。Evelyn, I won't get a damn thing out of this without T-Bug. Judy, please. Ev, he wants to bring a runner in? What part of that don't you understand? How do I know she'll only perch in this footage, observe, not fuck with anything?
Me. I'm your guarantee. Yeah, right. Help me. This one last time. I promise everything will work out. Just like we planned. Okay, V. Call T-Bug and we'll dive in. Alright, V. Eyes open. Gotta find out where Yorinobu's keeping the relic. You look like a cut of fuckable meat. Are you? Evelyn. I felt her fear. Sure got it under control quick, too. I said, no. They'll have my head for this. Then, you shall perish for a good cause. But, make yourself comfortable. I need a minute to finish. We shall see soon enough. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. You will listen to this. Saburo is an adult despot. Wow, champagne's utterly decent. removed from reality. Taste boosted somehow? Stuck in some fossilized vision of a world Same bubbly you'll be that no sipping in longer real space exists. soon. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we won't now. Noted. Enough. Sorry to make you wait. Business can be stupid. It wasn't long. Not even long enough for me to grow bored. Is everything all right? You seem tense. Edgy. A moment. It will pass. I can get to work on that. Just one condition. You wish to make demands of me. Only one. Focus. On me. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last time. Bedroom. Nightstand. I've got an idea. Be right back. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. Ah, you'll like this. Oh, fuck. It's like I'm really... V, eye on the prize. Focus. Warui Kome. I miss this. You. I know. Get everything you need? Yep, that'll do. Thanks, Judy. We got it. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache on your data. You were never here. Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Walking, talking corpses. このセリフ好き。 We needed that recording, Judy. The BD practically does our job for us. The BD will be the death of us. Seriously. If Arasaka finds out you have it, you're dead. I'm dead. Judy, relax. Nobody will ever know. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route, City'll always win. So be careful. Of course I will be.
Besides, we'll talk in a bit. So, what now? V, do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. You wanna fuck over our fixer? I knew something was up. Dex is a middleman. And a useless one at this point. Evelyn, you don't mess with fixers. That's the one rule every merc in this city knows. And actually follows. But if we're smart... Doesn't matter. Mistake like that'll cost you your rep. Without a rep, you're nobody. You sure you want to do this? Better ask yourself that question. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? Your choice. 今の生活に嫌気がさしているのはエブリンの方です。きつい暮らしに安い報酬。こんなはずじゃなかったのに。エブリンはそんな暮らしから抜け出したがっていました。If I agree, there'll be hell to pay for sure. I know. Whatever you decide, it stays between us. I can offer 50%. Eddie's enough to do whatever the hell you like. I'll be finished. Dex won't forgive a dirt move like this. Dex isn't the only fixer in town. But my offer's the only one you'll ever get. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. ここまでの話をまとめると、頼信荒坂は父三郎の計画を阻止するために荒坂の研究所からレリックを盗み出しました。そしてネットウォッチとの交渉を進めていると、ブーブーボーイズがそれを聞きつけます。ブーブーボーイズはレリックの強奪のため、頼信お気に入りのドールであるエブリン・パーカーにコンペティプラザ内のブレインダンス記録を依頼します。エブリン・パーカーはレリックとその価値に気づいた上で自らの利益のために窃盗することにしました。監禁先としてネットウォッチとの交渉を始め、強奪計画の立案をフィクサーのデクスに依頼。記録したブレインダンスの調整を旧知の友人であるジュディ・アルバレスにお願いします。またしても何も知らない V 君はデクスに雇われて、わけもわからないままリジーズバーを訪れます。そんな中デクスを裏切り直接仕事をしないか、と提案されますがナイとしての遊戯に従い断ります。頼信、ブーブーボーイズ、デクスと、大物たちを裏切ったエブリンは、この仕事を通じてギャングや汚い客のいない、ナイとしての上で生きることを目指していました。彼女の行く末はどうなるでしょう。なんやかんやあって V とジャッキーは頼信のペントハウスにたどり着きました。What now? Jack in your personal and make us rich. On it. Your turn, Bug. Give me 2. We got winged visitors. Bug. Don't know who, but staff's abuzz. All 200 on their feet, can't keep still. Can't say I like this. How much longer, T? Shit, Yorinobu's penthouse bound. Fuck him! Open the safe! Almost got it. Done. Cream. Let me look to this, huh? Relic intact? Bioshard integrity, 100%. Guessing that's a yes. Good, let's go. ということでレリックが手に入りました。そして頼信によって三郎が殺されました。Saburo Arasaka has been murdered. Code Red initiated. Attention. Code Red has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. コードレッドが発動されました。Should see a ladder. Ladder. Oh, fuck. Oh, no, not now. I've been made. ティーバグが殺されました。なんとか脱出しました。Delamain, got it!
We'll have problems if you don't fucking drive! Not bad. Client feedback noted. How's our ride looking? Tip-top. Though alas, we are being pursued. Sweet fucking Jesus! Gentlemen! Please remain calm. Calm! Roadblock ahead. I Climb can't as levels! for it. ジャッキーを失いました。See you in the major leagues, Jack. Alright then. テクスが裏切りました。No blaze of glory for me. V はレリックにより生き返りました。Now listen, dog. I have done exactly what you asked. So let's you and me figure. テクスが死にました。V は数日間生死の境をさまよっていました。計画の失敗後、リジーズに身を潜めていたエブリンですが、V が回復する頃にはいなくなっています。ティーバグ、ジャッキー、デクスが死亡し、V は重傷ということで、エブリンは事の顛末を知る術がなく、クラウドに戻り、元通りの生活を受け入れるほかなかったのでしょう。After the heist, Evelyn holed up with the Mox for a while, right? That's right. あれ？前にも来てたよね。顔を覚えるのは得意なの。遊びに来たの？エブリン・パーカーを探してるんだが、いそうな場所を知らないか？前は見かけたけど、このところ見てないね。エブリンがリジーズを出てクラウドに戻ったということはジュディが教えてくれます。実はエブリンはドールなの。クラウドで働いてた。そこにいるかも。どこにあるんだ？デスクのタバコケースに住所が書いてある。それを持ってってエブリンに渡して。ということでクラウドに向かいましょう。11番ブースでクラウドに戻ったエブリンの身に起きた出来事がわかります。What's this? Well, client wasn't the one who flew off the handle. Something bit her in the ass. What do you think? Cyberpsychosis? Sounds crazy, but she could have been remotely hacked. A netrunner? Weird. エブリンを攻撃したのはネットランナーです。実中ハックブーブーボーイズでしょう。ネットランナーはエブリンのコードチップを遠隔ハックで焼きました。ドールのコードチップが破損すると元の人格が戻ってこれなくなります。したがってエブリンは意識があるものの、それを表現することができない、廃人のような状態になっています。エブリンのその後についてはジュディが解明します。Kept thinking, what the hell happened to those other 3 days? So I did some more digging in her virtues. Found Woodman. He kept her. Had his way with her. The things he did. And once he got bored, he pawned her off. ウッドマン、本名オズワルド・フォレストは、タイガー・クローズの一員でクラウドのマネージャーです。Close the door on your way out, will ya? As you can see, I'm very... Well, aren't you the king of fuck-ups? ウッドマンはその後ジグジグストリートのフィンガーズに連絡し、エブリンを処分します。Sold her off to a ripper. Ship was busted.
Could have sent her to get it patched up. フィンガーズは金のない客に壊れたインプラントをつけたり、危険ドラッグを処方するアクトクリパーです。Fingers guy. You know him? Heard some things, yeah. Like? His hand sometimes slips. エブリンをどうしたかについては、紳士的に尋ねると自分で喋ってくれます。Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. You mentioned you couldn't help her. Help her with what exactly? If I only knew, I wager she'd be standing here, happy and smiling. Instruction register on her chip was burnt to a crisp. Tried replacing it. Nothing. When I realized I wouldn't be able to help her, patch her up, I called my fixer. 2 guys came and picked her up the same day. Who'd you call? Who's your fixer? Wakako. Told her I had a busted doll with a BD implant to hand off. Mentioned something about virtues with a moth, of all things. Said she'd be perfect for them, whatever that means. But that's really all I know. You pawned her off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. エブリンを治そうとしたことは嘘ではないですが、彼がヤブ医者だという噂も嘘ではなかったようです。デスヘッドの最新作はブラックボールに触れ、脳を焼かれるネットランナーを記録したものです。が、エブリンが起用されたのは別の作品でしょう。If all they scroll is snuff, then... Stop it. They'd have to be utter gonks to waste her on something like that. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. 多少ひいき目もありますが、エブリンという人材には大変価値があります。デスヘッドの撮影所、チャーターヒルのエレクトリックコープ発電所に来ました。先ほどのジュディの話と同じように、スカベンジャーもエブリンがただものではないと見抜いています。クラウドのドールで元モックスなのでこのスカベンジャーの男の言ってることは正しいですね。結局、妄想だと片付けられてしまい、エブリンが解放されることはありませんでした。エブリンは麻酔なしで拷問に耐える、という内容のブレインダンスに出演させられることになります。死亡してはいないようです。エブリンが街灯を使ってモールス信号で、メッセージを送っているようです。送っていたのはこのメッセージだと思われます。エブリンの取引相手のネットウォッチのパソコンで確認できます。これはバイナリコードで書かれており、変換するとブーテストアシアサイスポズドローやジウィルキとなります。これはポーランド語で、日本語に訳すとイタチは狼に挨拶するとなります。これが何を意味するかについてですが、イタチはサイバーパンク、狼はウィッチャーシリーズで、CD プロジェクト作品内での進行を意味するという説が個人的に好きです。サイバーパンク内でイタチや狼に例えられる人物はいないので、エブリンとは関係なさそうです。ということで発電機は普通のトラブルだった、と思って良さそうです。そんなこんなあってエブリンを見つけました。That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. I see her. Cable 2. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. Alright, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Now! Thank God. Evelyn, you hear me? Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators.
Elevators it is then. ということで、裏切ることで多くを得ようとしたエブリンは肉体的にも精神的にも大きな代償を支払い、全てを失うという結末を迎えました。その後の展開は知っての通りです。ということで、エブリン・パーカーの人生でした。人を裏切って全てを失うというのは自業自得のように思えますが、人を裏切るという行為は、ナイトシティでは普通のことなのです。むしろチャンスが回ってくるのをひな鳥のように口を開けて待っていては、他の誰かに裏切られてなすすべもなく全てを奪われます。それを踏まえると、エブリンのやり方はナイトシティに即していると言えます。エブリン・パーカーって結局何者という疑問の答えは、ナイトシティの夢に挑み敗れた女性、でいかがでしょうか。終わり。